Oke, ulangi ya. Nah, yang pertama that's about the negative ya. On the negative, yang pertama perlu kita pahami ada regular negative. Nah, on the regular negative, once it's stated in a negative, the answer is the opposite. Jadi kalau dia tulis dalam bentuk negatif, maka jawabannya itu the opposite-nya. Ya, the opposite. Contoh, kalau di sini Tom is not sad, bisa saja jawabannya menjadi Tom is happy. Karena not sad sama dengan happy gitu. Jadi jangan, oh tadi dia ngomong not, nah tak cari yang ada not-nya gitu. Dan be like that. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu, biasanya malah teman-teman salah. Dengar kata don't gitu ya, do not. Teman-teman jawab jangan yang ada not-nya. Nah bisa jadi menjadi salah malahan. Karena itu jebakannya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, it's also possible dia menggunakan kata no, tapi dengan tambahan something. Bisa saja menjadi nobody. Bisa saja menjadi none. Bisa jadi menjadi nothing, nothing, never, nowhere. Ini kan artinya tidak semuanya, ya. Nobody tidak seorang pun, non tidak ada, nothing tidak ada, never tidak pernah, nowhere tidak dimanapun gitu. Nah, ketika ini digunakan, bisa jadi maknanya gitu ya, menjadi ya di opposite tadi sama menjadi dipresentasikan dalam bentuk positif. Contoh, nobody arrive on time. Kalau dilihat di situ ini kalimat negatif, nobody arrive on time. Tapi ketika di jawaban bisa saja menjadi everyone is late. Nobody arrive on time itu sama artinya dengan everyone is late. Tidak ada yang datang tepat waktu. Berarti semuanya telat kan. That's the meaning sama. Maknanya begitu. Again, tak highlight bahwa fokus on the meaning, not the vocabularies. Terus kemudian the next. There is also possibility that you need to get the negative prefixes. Apa sih negative prefixes gitu ya? Negative prefixes means imbuhan atau awalan ya, yang bermakna negatif. Maknanya itu menunjukkan negatif. Contoh an, in, this gitu ya. Contoh yang menggunakan an seandainya adalah unpredictable. Berarti tidak bisa ditebak. Yang menggunakan in seandainya indirect, berarti tidak langsung. Yang menggunakan this, contohnya disagree gitu. Nah, ini semua walaupun seperti kalimat positif, tapi bermakna negatif. Meaningnya adalah negatif. Nah, ini nanti juga begitu. Maka jawaban pilihan dalam soal, you need to find the opposite. Contoh, the patient was insane. The patient was insane. Nah, bisa jadi maknanya menjadi berarti kan the patient was crazy. Karena kan insane, ya kan artinya not. Berarti di sini kan sama dengan not sane atau tidak waras. Insane kan tidak waras. Tidak waras artinya apa? Sama dengan crazy, gila. Begitu. Yang teman-teman perlu pahami. That's the negative. It's regular negative, other negative, negative prefixes. Itu kalau dia gunakan itu ya bisa jadi maknanya menjadi opposite-nya. Pilihannya disampaikan dalam bentuk opposite. Sehingga bisa disimpulkan kalau seandainya ini ada statement, kalau statementnya positif, maka answer-nya menjadi negatif. Kalau statementnya negatif, answer-nya menjadi positif.
kemungkinan bisa seperti itu. Ya, that's the first thing. Ini yang pertama. As example, contoh gitu ya. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? The woman answered, they didn't drive slowly on the trip to Maine. Narator, what does the woman say about the trip? Kamu pasti dengar bahwa tadi ada didn't drive slowly to the Maine. Nah, jangan sampai, oh tadi dia ngomong didn't nih. Aku cari yang ada didn't-nya. Maka kamu cari di sini ada did not, gitu ya. Kamu jawab ini totally mistaken. Karena artinya didn't drive slowly on the trip to Maine beda dengan didn't drive to Maine. Tidak berkendara dengan pelan ke Maine, tentu maknanya sangat jauh berbeda dengan tidak berkendara ke Maine gitu. Maka ini salah. Ya. Begitu juga kalau yang ada couldn't, sama-sama tidak ada ada not-nya gitu ya. They couldn't drive they couldn't have driven more slowly. Dia tidak bisa berkendara dengan pelan lagi. Berarti sangat pelan karena tidak bisa lebih pelan daripada itu. Tentu itu paling pelan. Itu kan salah nih. Karena didn't drive slowly negatif, jawabannya kemungkinan positif. Kamu cari lawan didn't drive slowly itu nanti tidak berkendara dengan pelan. Kita cari maknanya. Drove rather quickly, berkendara lumayan cepat. Berarti inilah jawabannya. It's presented into positive sentence. Di sininya negatif, on the answer positive. Like that. Ya, ini bisa terjadi seperti like this one. Itu. Ya, ini the first point. Lanjut kita. Ya. Now on the second strategy. That is pay attention to double negative expressions. Sometimes the negative use doubled digunakan secara gabungan, dipakai ada 2 negatif mungkin disampaikan atau bahkan mungkin 3 digabung jadi 1. It's also possible and you have to understand the meaning. Maksudnya gimana? Karena kadang membingungkan kalau teman-teman nggak paham. Oke, contoh. Pertama, bisa saja penggabungan itu menggunakan negative words, berarti not or anti, dengan negative prefixes, dengan awalan negatif. Let's check. He didn't like the unclean office. Oke, kalau kita lihat didn't di sini ada, itu kalimat negatif. He didn't like the unclean. Unclean juga ada negatifnya. Berarti there are 2 negatives or double negative. Nah, pemaknaannya hati-hati. Kalau didn't like, tidak suka. The unclean office, unclean artinya tidak bersih. Tidak suka yang tidak bersih, berarti like clean office. Oke. Jangan sampai nanti memaknanya didn't like unclean. Gitu ya. Tadi berarti dia nyari yang unclean-nya kamu atau nyari didn't-nya. Itu kalau kayak gitu modelnya, it will be mistaken. Bisa salah. Be more careful, hati-hati. Okay, it's also possible using 2 negative. Artinya ada 2 kalimat negatif digabungkan dalam 1 kalimat panjang yang mana maknanya itu saling terkait. Ya, maknanya saling terkait. As example, it isn't snowing, so they aren't going to the mountains. It isn't snowing. Tidak turun salju. So they aren't going to the mountains. Jadi mereka tidak pergi ke gunung. Oke, tidak turun salju, mereka tidak pergi ke gunung. Maka it can be implies, bisa diartikan bahwa mereka akan pergi ke gunung kalau turun salju. So the meaning is they would go if it were snowing. Begitu.
Oke, aku tidak akan membantumu kalau aku tidak punya uang. Berarti I would help you if I had money. Gitu ya. If I had money, I would help you. Seperti itu. Itu berarti dua kalimatnya saling terikat. It isn't snowing, so they aren't going. Tidak turun salju, tidak pergi ke gunung. Maksudnya, kalau turun salju, ya mereka pergi. Oke, next kita. Bisa juga dia menggunakan using neithers or not eithers. Neithers or not eithers. What does it mean? Apa maksudnya? Artinya dua kalimat negatif langsung digabungkan. Dua-duanya jadi negatif begitu. Contoh, Sue didn't like the movie, neither did Mark. Nah, ini artinya begini. Sue didn't like. Mark didn't like. Oke. Nah, ketika digabungkan, ya, once it gathered menjadi Sue didn't like, gitu ya. Terus kemudian di koma, neither. Nah, begini. Jadi Sue-nya tidak suka, Mark-nya juga tidak suka. So it means both did not like the movie. Dua-duanya tidak suka. Karena Sue didn't like and Mark didn't like. That's the called double negative. Itu disebut double negative. Dan kamu jangan terkecoh ya ketika mendapatkan yang seperti itu. Next, contoh, example. I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. Isn't impossible. Jangan langsung cari, oh tadi dia ngomong isn't, kamu cari yang there is no-nya atau apa. Nggak gitu ya, nanti salah kalau kayak gitu. Ada kata there is impossible. Ya, terus kemudian there is isn't. Bukan tidak mungkin. Ya, ini kan tidak. Nah, impossible adalah tidak mungkin. Karena kalau possible mungkin kan, ini tidak mungkin. Berarti kalau tidak mungkin ya it means mungkin kan? It means menjadi possible. Ya, karena kan possible, impossible, not impossible itu sama. Possible itu mungkin, isn't impossible, tidak mungkin adalah sama dan possible. Kamu mau cari mana yang possible? There is no possibility that the concert will take place. Enggak, mungkin kok. Masa dia bilang nggak ada possibility? Kan kayak gitu ya. Terus kemudian, the concert will definitely not take place. Enggak, ada kemungkinan karena isn't impossible, bukan tidak mungkin. The next, the concert might take place. The concert kemungkinan bisa berjalan. Nah, inilah yang kita cari. The concert might take place. That what you need to answer. Negatif agak panjang ya, teman-teman, be more careful. Lanjut. The next, it's about the negative, but it's not 100% negative. It's almost negative. Kita menyebutnya sebagai almost negative. Loh, kenapa almost negative? Jadi maksudnya begini. If this is 100% negative, kalau ini adalah no, gitu ya.
maka ya, maka ada ini nih, ada isinya something di sini yang membuat disebutnya almost negatif. Kalau negatif itu sama sekali tidak ada. Kalau almost negatif itu ada tapi sedikit banget. That's almost negative. If it's a food ya berarti kalau there is no food itu tidak ada makanan sama sekali. Tapi kalau there is hardly any food, ya hampir tidak ada makanan. Itu disebut almost negative. Nah, almost negatif itu gampangnya kamu bisa memetakan langsung ada almost none and almost never. Ada almost none, hampir tidak ada, and almost never, hampir tidak pernah. Yang ada almost none, almost never, hampir nggak ada, dan hampir nggak pernah. Almost none, there are some words. Ada beberapa kosakatanya. Hardly, barely, scarcely, only. Itu semua adalah almost none. Hampir tidak. Oke. Sorry, hampir tidak ada. Contoh, there is hardly any food in the refrigerator. Hampir nggak ada makanan di refrigerator. Berarti ada, tapi dikit, gitu kan? Tapi dikit. Tuh, ya. Almost never itu hampir nggak pernah. Rarely, seldom, gitu ya. Itu adalah kosakatanya. Lihat, hardly, barely, scarcely, only. Itu almost none. Almost never adalah rarely and seldom. He rarely drives to work. Dia jarang sekali pergi berkendara. Berarti dia pernah, ya, pernah nyetir ke kantor. Tapi jarang banget, gitu ya. Tapi jarang banget. That's what you need to know. Itu yang teman-teman harus tahu. Karena nanti di soal, kalau kamu nggak familiar, kalau kamu tidak terbiasa memahaminya, it will be confusing for you. Akan jadi bingung buat kamu. Contoh ini. Were you able to pay the electric bill? Apakah kamu mampu membayar tagihan listriknya? Dan the answer is, I had barely enough money. What does the man imply? Kalau kamu punya enough, ya kan? Itu artinya cukup. Oke. Tapi karena ada barely, kan tadi almost not, almost negatif. Maka artinya hampir tidak. Kalau hampir tidak cukup, what does it mean? Kalau hampir tidak cukup, apa maksudnya? Apakah A, he had plenty of money for the bill? Ya. Apakah artinya he had plenty of money? Dia punya banyak uang untuk bayar bilnya? Tentu kan bukan. Ya. That's not the thing. Bukan itu kan. Gitu. He did not have enough money for the bill. He did not have enough money juga bukan. Karena dia punya. Cuman hampir nggak cukup. Maka what does it mean? Yang benar adalah he paid the bill but has no money left. Dia bisa bayar bilnya tapi nggak ada uang tersisa karena hampir nggak cukup. Berarti sampai terkuras habis gitu ya, baru bisa terbayar. That's disebut dengan hampir tidak gitu. Nah kalau seandainya tadi tidak ada kata enough-nya, maka I had barely itu ya hampir nggak ada gitu. Tapi karena ada kata enough-nya berarti hampir nggak cukup. Karena enough artinya cukup. Like that. Yeah, that's the thing.
Terus kemudian yang terakhir, that is negative with comparative. Be careful, ini salah satu soal yang sulit. Karena komparatif itu kadang kita tuh salah memaknainya. Kenapa gitu ya? Karena ketika dia menggunakan comparative with negative, di Indonesia tuh banyak banget disalah artikan. Contoh, ini kan komparatif ya, yang komparatif itu yang akhirnya er kayak gini teman-teman, atau more kayak gitu ya. Taller lebih tinggi, shorter lebih pendek, terus kemudian happier lebih bahagia ya. Tambahan er-nya lebih. Nah, tapi kalau ditambahkan di depannya huruf negatif atau kata negatif, maka pemaknaannya jadi tidak boleh diartikan satu persatu. Contoh, he couldn't be happier. Dia tidak bisa lebih bahagia. Jangan diartikan artinya sedih. Karena tidak bisa lebih bahagia, berarti kebahagiaan itu sudah paling tinggi. That's the extremely happy gitu ya. Ini yang disebut dengan extremely happy. Maka kalau kamu nanya orang how are you and then they answer it never been better, tidak pernah lebih bahagia, itu bukan berarti dia nggak bahagia. Never been better berarti tidak pernah sebahagia itu. So, pada saat itu dia sangat atau super bahagia. Paling bahagia dari semua kehidupannya dia. Begitu. Ya. So, you have to be careful. Kamu harus hati-hati. Oke, begitu juga ketika disampaikan dengan more. Ya, more itu kan juga komparatif. Contohnya more expensive, more beautiful. Itu artinya tidak more expensive lebih mahal, more beautiful lebih cantik gitu kan ya. Nah, yang disampaikan dalam itu kalau diawali dengan negatif, hati-hati jangan sampai teman-teman salah maksudnya. Nanti you got it wrong. Sayang sekali soal ini. Contoh, no one is more beautiful than she is. Tidak ada orang yang lebih cantik daripada dia. Berarti artinya apa kalau begitu? Karena tidak ada yang lebih cantik, tentu dialah yang paling cantik. She is the most beautiful. Dia yang paling bahagia, paling cantik ya di situ. Like that. Seperti itu maksudnya. Ya, that the thing you don't get it wrong. Jangan sampai teman-teman salah. Oke, next. Nah, begitu juga kalau seandainya dia menggunakan superlatif. Dia bisa saja menggunakan most atau akhirnya es. Contoh, he is the most diligent students in the class. Karena dia yang paling rajin. I am the tallest among my friend. Aku paling tinggi di antara teman-temanku. Nah, kalau ditambahkan negatif, juga bisa berbahaya gitu ya. Jangan sampai nanti kamu salah. Oke, kita next ya, example. What do you think of the new students in the math class? Dia jawab, no one is more intelligent than she is. No one is more intelligent than she is. Nggak ada yang lebih cerdas daripada dia. Berarti dia apa? Paling cerdas. So you have to find it the most ya. Yang paling cerdas mana? She is not very smart, tentu salah. He is smarter than she is, tentu salah. Other students are smarter, tentu salah. She is the smartest student in the class. Inilah jawaban yang betul. Like that, that's on the superlatifnya. Nah, itu yang akan teman-teman hadapi di dalam soal listening. That you are going to experience on the listening practice on skill negative expression. Is there any questions? Apakah ada pertanyaan?
Any question? Atau aman? Aman ya. Oke, kalau aman, kita bisa persiapkan untuk practice. Please prepare your audio equipment. Silahkan siapkan headset atau tempat yang lebih sepi buat teman-teman, karena kita akan go to practice. Momen ya. Okay, I will mute mine and turn off my camera to get you more focus. And this is the practice about the negative. Ya, practice tentang negatif, teman-teman. Ada 10 soal. Teman-teman harus jawab dulu, nanti 1 sampai 10 baru kita diskusikan jawabannya setelah teman-teman selesai. Keep in your notes and then later send to the group ya. Nah, silahkan disimpan dulu jawabannya, baru selesai 10 nanti baru dikirimkan di chat. Okay, that things? It's going to be started by now. 3, 2, 1, go. Enjoy the exercise. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers? I think he seldom speaks to such. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply?
I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have a washing machine. Number 6. What does the woman mean? How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7. What did the professor say about the man's speech? Sorry I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Number 8. What does the woman mean?
you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean? Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Number 10. What does the woman say about Byron? Okay, time is up, everyone. Please send your answer number 1 till number 10, and then later we will discuss about that. Kita akan diskusikan nomor 1 sampai 10. Teman-teman silahkan kirimkan dulu ininya, apa namanya, jawabannya. Please. You're waiting. Okay. If waiting the others, baru Christians yang sudah kirim, yang lainnya, yuk. There's Nashwa, Nenes, Putri, Sekar, Adil, Gisela, Yuseli, Alvira, Diva, Dian, Ayu, Amanda, Anna, and so on. Okay, we're waiting ya. Aifa, okay. We talked to Mr. Christian at first ya. Christian Ismartaya, present. Try to discuss number 1. Let's listen and then later give your answers ya. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Okay. Mr. Christian Ismartaya. Ya, jujurnya saya tidak menangkap statement yang cewek pas terakhir. Jadi saya mencoba memilih yang D karena yang A itu menurut saya itu sulit seperti tes sebelumnya, kemudian yang B itu lebih sulit. Yang ketiga, yang C itu dia yang terakhir menyelesaikannya. Artinya itu sulit, sedangkan pilihan D itu yang paling menunjukkan bahwa tesnya paling mudah. Tadi itu karena saya nggak nangkep. Okay. Itu. Check. Very nice. And how was it the script yang? It wasn't quite as bad as the last one. Tidak sesusah sebelumnya gitu ya. It means slightly easier than the earlier test. Dari kata wasn't as quite as bad gitu ya. Tidak sesulit sebelumnya, berarti ya slightly easier. Very nice, that's good answers. Nah, kalau seandainya next time di bagian kayak gini nih
difficult gitu ya. Bisa sebenarnya pakai namanya exceptions yang nggak mungkin jadi jawabannya mana gitu kan. Kalau di sini kan ini ada nomor satu A dan B itu nggak mungkin jadi jawaban. So you just need to consider C and D gitu ya. Karena kan tadi as bad as gitu ya. Berarti bad kan sama dengan hard, difficult gitu ya. Berarti A dan B itu nggak mungkin jadi jawabannya. So jawabannya adalah C and D, antara itu jadi 50-50 juga it's also possible kalau guessing for the next-nya. But that's good to get correct. Thank you, Mr. Christian. We go to Putri Madina, number 2. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Putri. Putri Madina, unmute yourself, please. Ini Putri Madina. Hilang malah dia kayaknya lagi ini ya. Oke. We go to Haifa, number 2, Haifa. Okay, my answer is B, sir. Why? Actually, I debating between A and B, but I'm not really sure what the A means, so I choose the B one. Okay, let's recheck. I give you the second opportunity, please listen it once more. Ya, silahkan dengarkan sekali lagi dan coba lagi. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Okay, what did you get? I'm gonna try A then, so. Okay. Why A? Kenapa A? I think the keyword is he doesn't really speak in large audience, so the large groups looks correct to me. Oke, dia bilang he seldom, ya kan? Speaks in such a large audience. Berarti dia seldom itu kan almost never. Hampir nggak pernah. Ya, hampir nggak pernah kan jarang. Nah, kamu tinggal cari mana yang maknanya jarang. And let's recheck A. Nah, seldom berarti not usual. Kalau sering kan usual. Nah, not usual atau doesn't usual appear berarti jarang muncul di grup besar. That becomes the answer. That's correct ya. Tuh. Nah, ingat aja keywordnya. Kalau yang bagian ini memang pemaknaannya itu agak tricky ya. Ingat aja almost none ya, hampir nggak ada ya. Itu apa? Terus kemudian almost never itu apa gitu ya. Hardly, barely, scarcely, only gitu kan. Kan almost none. Almost never-nya ya apa almost never-nya seldom, rarely gitu ya. Itu kan dua-duanya almost never. Maka seldom speak berarti kan hampir nggak pernah ngomong di audiens yang besar. Maknanya sama dengan he doesn't usually appear before in a large group like that. That's very nice. Thank you, Haifa. Next we go to setelah Haifa. Putri Madina, are you there, Putri? Oh, oke. Why not D? He has never spoken. Kalau never itu nggak pernah. Sementara yang tadi kita cari adalah almost never, hampir nggak pernah. Gitu. Kalau never itu no, artinya tidak almost never. Kalau seldom kan almost never, hampir nggak pernah. Begitu. Kalau never udah bener nggak pernah. Gitu. Sama sekali tidak pernah. Sementara dia kan seldom, almost never, hampir nggak pernah. Like that, Elvira.
Oke, Putri Madina, are you there, Putri Madina? Putri Madina, Hanif? Ada suaranya ya. Ada suaranya nih Putri Madina. Oke, kita cek yang lain. Kiki Rizky Amalia, are you there? Yes, Mr. Lang. Oke, number 3. Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? I answer C, sir, Why? because I think he said that he already get up. Jadi Get- nggak ganggu gitu loh, sir. Oke, Nggak But- masalah. very nice ya. Karena dia bilang it wasn't inconvenient at all. Tidak nyaman, berarti dia nyaman gitu ya. Kenapa kok dia nyaman? Karena dia I was already up. Aku udah bangun. Gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang jawab A, seandainya dia jawab A, ini salah. Ini bias on logical fallacy-nya. Dia memang bilang I was already up. Aku udah bangun. Tapi hanya dengan bilang sekali aku udah bangun, itu tidak sama artinya dengan always get up early, selalu bangun lebih awal. Bisa aja ya pas kebetulan itu doang gitu. Makanya when you answered it A, kalau ada yang jawab A nomor 3, it will be mistaken ya, salah. Very nice. Kita lanjut lagi. Thank you Kiki. Next kita ke siapa ya? Sekar. Are you there Sekar? Yes, sir. Okay, number 4. I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? I think the answer is I'm just confused between B or C Kenapa? because I What think did you B, get? sir. I think you Choose B. D. She was not the only one to be hired. B. Oh B. She was Beta. Kenapa begitu? In this conversation, when the women said in bahasa tidak ada kandidat yang lebih baik. Tidak ada kandidat yang lebih terkejut. Oh yeah, I see. I see. Ya, astounded, terkejut. Yeah. Nah, berarti dia juga terkejut. She was astonished. Very nice, betulnya. No one is more astounded than I was. Nggak ada yang lebih terkejut dari aku. Berarti dia juga heran, terkejut gitu ya. Very nice. Thank you. That was correct ya. Terima kasih banyak sekali. Kita lanjut ke Amanda. Amanda, are you there? Nggak ada. Amanda, kita lanjut ke Khalilul Rahman. Are you there? Khalilul Rahman? Ada banyak yang... Yes, sir. Oke, you're there. Number 5, please. Siapkan dirimu. You want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Paham? I think B, sir. B? Why? Kenapa? Delta, sir. Delta. Oh, delta. Kenapa delta? Why it's delta? To be honest, I don't understand the conversation, sir. Okay. I just
I just, yeah, I think D, sir. Oke, I give you one opportunity ya. Satu lagi dengerin and give me the reasons why did you answer D. Try. Do you want me to water the house plants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Okay, what did you get? What did you get? Still not, sir. Sorry. Oke, kita coba cek D ya, benar yang salah. That's correct. Tapi kita perlu cari alasannya kenapa kok apa jawabannya D gitu ya. If we take a look, do you want me to water the house plant while you're gone? Apakah kamu ingin aku menyiram tanaman ya di dalam rumah ketika kamu pergi? No, just the outside plants. Nggak usah, yang di luar aja tanamannya yang disiram. You can use the sprinkler from the lawn. Kamu bisa use sprinklers ya, penyiramnya kayak gitu ya. That's a thing ya. Jadi memang karena dia tidak disuruh tidak mau disiram yang dalam, maka not to water the inside plant. Karena dia bilang just the outside, berarti not to water the inside. That's very nice the answer ya. Feelingnya bagus. That's good. Tapi semoga di lain feelingnya juga oke ya. Very nice, thank you. Rahman, Halil Rahman. Siapa lagi ya yang cowok lagi ada? Fadil, are you there Fadil? Muhammad Fadil? Al-Amin? Gak ada suaranya ya. Oke. Elvira, are you there Elvira? Elvira nggak ada suaranya? Yes, sir. Oke, Elvira please number 6. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean? What is your answer, Elvira? I think this, sir. The washing machine wouldn't take 3 quarters. Yes, sir. Ini why? Kenapa? Actually, I little bit confused, sir. Oke. Kita ini ya, cek ya. Deng, tak kasih kesempatan lagi. Dengerin lagi, ya. Oke. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. What is your answer? How about A, sir? A, the washing machine was broken. Kenapa begitu? Because washing machine is not working, sir. Oh, kita cek. Teng. Nah, sekarang kita coba. Apakah seandainya pun gitu ya, seandainya pun kamu melihat skripnya, bisa jawab enggak? Nah, apa kira-kira jawabannya? The change machines wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Nah, apa artinya? Aifa, C. Elvira apa Elvira? Yeah, how about C, sir? Kenapa C? Because washing machine is not working and she need to change to finish her laundry, sir. Kita cek ya.
That's the correct. Jadi change machine itu mesin pengembaliannya itu loh yang nggak bekerja itu. Jadi bukan mesin cucinya, tapi mesin kembalian gitu ya, nggak bekerja. And I don't have quarters. Dia nggak punya $1/4 ya, uang receh lah gitu untuk biar nggak ada kembalian kan langsung pas langsung finish it, laundrynya selesai. Ini dalam konsep laundry mandiri, bayar terus laundry itu loh ya. So the change itu mesin koinnya itu bukan ininya apa namanya, bukan mesin laundrynya tapi mesin yang untuk bayarnya, that wasn't working, yang tidak bekerja itu, makanya dia harus ganti mesin itu. Got it? Oke, kita lanjut nomor 6. Nomor 6 siapa ya? Anna Primasari, are you there? Anna? Anna, are you there? You're muted. Gak ada ya, Anna. Al-Haq. I never speak to Al-Haq. Al-Haq, are you there? Al-Haq? Nggak ada juga ya. Diva. Diva, you there? Diva? Hello, sir. Okay, number 7. How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7. What did the professor say about the man's speech? What is your answer, Diva? I think the answer is C, sir. C, kenapa? Because in the conversation, I got the keyword is barely prepare. Jadi dia membutuhkan lebih banyak persiapan. Barely dan prepare ya dengarnya. Oke. Let's recheck. And then I give you the second opportunity, Diva. How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. What does it mean, Diva? I'm still confused. Okay. It seemed that I well prepared, but she could barely hear what I said. Yeah, she could barely hear what I said. She could barely hampir tidak ya. Berarti kan hampir tidak hear. Apa yang harus dia lakukan kalau somebody almost not hear your voice? Apa yang harus kamu lakukan? Diva. You're muted, Diva. Harus mengencangkan suara, Ustaz. Yeah, that is B. Okay. Nah, ingat kalau kamu dapat keyword, gitu ya. Terus keywordnya itu secara kosakata kok sama dengan apa yang ada di pilihan jawaban, jangan dijawab malah. You have to worry, apalagi sama-sama di bagian akhir gitu ya. Dia bilang I will prepare gitu ya. It seems that I am well prepared. Itu ada kata prepared-nya juga sama gitu. Kamu malah hindari karena itu disebut sebagai trap, jebakan. Dia menguji orang-orang yang dia tahu secara keseluruhan kosakatanya dan meaning dari conversation-nya,
Atau nangkep setengah-setengah doang, sedikit-sedikit doang. Oh, ini ada prepare, dijawab prepare gitu. Nah, itu yang kamu harus hindari. Like that ya. Malah sebaiknya jangan dijawab kalau clue yang kamu dengar itu benar-benar 100% sama dengan yang kamu lihat di dalam pilihan jawaban. Karena kemarin kan ada clue di pertama itu avoiding the similar sound, menghindari suara yang sama. Gitu. Very nice, thank you Diva. Next kita ke Gisela. Halo Gisela, are you there Gisela? Yes, sir. Okay, number 8. Sorry, I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Number 8. What does the woman mean? I answered A. A. Oke. Kenapa? Kenapa alasannya Gisela? Halo Gisela. Because the woman said she had a problem with the direction of or read the map. Oke. Kamu dengar kata directions, right? Gitu ya. Apalagi kosakata yang kamu dengar di sini yang ada di dalam apa? Di dalam audio. Apa kosakatanya? Yang kamu dengar directions, tadi dia ngomong directions. Ya, gitu. Aku kasih dengar sekali lagi ya. Kita coba cek. Sorry, I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Oke. Nah, tadi teman-teman ada kata late juga ya. Late start gitu ya. Terus kemudian ada the place. Nih. Ini ada directions. Nah, yang get quite similar gitu ya. Yang quite similarnya mana? If you listen tadi bahwa I was late-nya, little late-nya ini ada. Ini pasti salah. Ya. Ini salah. Wait, teman-teman. Yang A dan C itu tuh pasti salah. Karena secara susunan mirip banget dengan the conversations. Kita cek. It salah. And C juga salah. Nah, yang the correct adalah the B1. Kenapa kok yang B malah yang benar? Karena dia bilang, sorry, I was a bit late, ya, little late, ya, getting to study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Late-nya diulang. Nah, yang menjadi case kan adalah the directions couldn't been plainer. Tidak bisa lebih jelas, lebih gampang. Berarti the directions were very straightforward. That's the meaning. Begitu ya. Jadi you have to be aware. Jangan ini. Halo? B. Oke, Halilul ya. Ya, you. That's correct. That's B. Oke, kita next number. Dian, are you there, Dian? While working or not, Dian? Dian no voice ya. Kayaknya sambil kerja, Dian. Henazir, are you there, Henazir? Yes, sir. Okay, number 9. Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean? Okay, what was it? Henazir, your answer, number 9?
Wait, I'm still thinking. Sorry? I'm still thinking. Okay, do you need to listen once more? Yes. Okay. Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Chris, Nazir, I think B or D. Delta or Bravo? Mm, mm, D. Sorry? Delta. Delta. Delta, I guess. Okay, let's be check. Nah, OMG. berarti apa? Mm, mm, B. B. Kita cek. Neng, neng. Mana? Tak kasih kesempatan dengerin sekali lagi 50-50. Oke. Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. A. Oke. Sekarang tak kasih clue, kamu mau jawab apa? Ya. Kurang lebihnya begini. I don't have much time for lunch, but I still wouldn't mind trying other than school cafeteria. Nah, kurang lebihnya begini artinya. Apa conversationsnya? Kamu akan jawab apa? C. Sorry? C. C. Let's check. Nah, gitu. Nah, gimana? Apa penggunaannya tuh? Semakin dia mirip dengan apa? Dengan audionya, maka dia itu semakin besar kemungkinan dia itu pengecoh. Doesn't have much time ya, itu doesn't have enough time, quite similar, gitu ya. Terus doesn't have time for lunch, itu I don't have much time for lunch, quite similar, gitu ya. Terus kemudian doesn't mind the school, as wouldn't mind, that's a thing. Nah, baru yang quite not similar adalah doesn't want to eat in the cafeteria, itu nggak ada di dalam percakapan yang bunyinya seperti itu. Kayak gitu, that's a thing yang harus kamu simpulkan. Mungkin logikanya gampangnya begini. Kita kan ibaratnya itu disuruh jadi pendengar. Nah, pendengar yang baik itu tuh bukan menangkap kata per katanya, tapi menangkap meaningnya. Dia tuh mau memisahkan model orang yang pemahaman bahasa Inggrisnya baru selevel begini. Ada orang ngomong, tadi dia ngomong apa? Water, dia ngomong apa kayak gitu. Vocab yang dia tangkap itu yang disebutin. Vocab yang dia tangkap dia dicari di dalam pilihan jawaban. Kalau model caranya seperti itu tuh kategorinya adalah passive communications. Masih pasif, belum mampu menangkap secara keseluruhan informasi. Makanya banyak tipikalnya yang dimirip-miripin itu untuk mengecoh yang baru memahami vocabnya. Yang dia cari adalah yang understand the full context. Oh, it was about the irrigations for the agricultures, gitu ya. Oh, tadi ngomongin air, tapi airnya untuk irigasi di agrikultur, gitu. That's they are looking for. Semuanya tadi ngomongin tentang lunch, ngomongin tentang cafeteria, ngomongin tentang don't have time, gitu ya.
Tapi yang don't have time malah salah. Doesn't mind school cafeteria malah salah. Doesn't have time for lunch salah. Yang benar malah does want to eat in the cafeteria. Yang malah secara struktural nggak ada di dalam conversation. Tapi maknanya adalah itu. Karena dia bilang nggak punya waktu dan nggak mau. Dan nggak masalah nyoba di tempat lain. Berarti dia nggak mau makan di tempat itu, di kantin kampus. Oh, nggak punya waktu aja dia mau nyoba yang lain. Apalagi kalau dia punya waktu. Like that ya. So be aware with this situation teman-teman. Ini sama case-nya dengan soal nomor 10. If you can answer this, berarti teman-teman boleh bilang lumayan ngetik ya dibandingkan yang sebelumnya. Please tulis jawaban teman-teman nomor 10. Now, Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Number 10. What does the woman say about Byron? Oke, ada yang bisa jawab? Who want to answer this? Siapa yang mau nyoba jawab ini? Anybody wants to try? Ada yang mau nyoba? Boleh diulang sekali lagi, Mister. Oke, let's try. Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Okay. What will be your answer, guys? Haifa say. Okay. Kenapa Haifa? At the first time tadi I answered B, but now I think it's C because she said he wasn't said that he wouldn't apa tadi gitu. Do it. Lupa. Oke, C. Ada yang lain lagi? Atau semuanya sama C? Somebody has different answer? Oke. Hadiah trip ke Kalimanjaro. Teng, sayang sekali. It's mistaken. Kita dengerin sekali lagi, teman-teman ya. Tak kasih kesempatan, baik banget. Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Kalau kamu jawab D, tentu salah. Karena the nominations, jelas kamu dengar kata nomination salah. Jawab B, tentu salah juga, gitu kan ya. Bisa kayak itu. Maka yang sama sekali nggak ada di situ adalah he is non-committal at this point. So if you don't get the point, just pakai clue tadi, avoiding similar sound. Hindari suara yang mirip. Ada nominations, positions, nomination gitu ya, dan mirip semua. Loh, kenapa kok malah jawabannya jauh banget pada he is non-committal at this point? Karena dia bilang he hasn't said he wouldn't do it. Gitu. Nah, kita biasa menghafal tadi yang sebelumnya dengar gitu ya, kayak nominations lah, or anything gitu ya, yang kita dapat tadi. Padahal intinya adalah pada hasn't said he wouldn't do it. Belum bilang dia nggak mau. Kalau dia belum bilang dia nggak mau, ya kan non-committal. Nggak ada komitmen apapun, that is non-committal. Gitu ya. Kalau has committed himself to the positions, berarti he has said he would do it atau he wouldn't do it. Gitu.
Karena dia hasn't said kan belum ngomong apapun, tentu tidak ada komitmen apapun, non-committal, tidak ada keputusan atau belum memilih gitu ya. That what teman-teman need to clarify. Kalau seandainya riskan gitu ya, riskan kamu nggak nangkep poinnya, saran tergampangnya adalah avoiding similar sound, menghindari suara yang mirip. Yang paling terdengar di kamu, mana yang mirip jangan kamu pilih. Kita coba seandainya gitu ya, seandainya skill yang belum kita pelajari pun gitu ya, that is on function. Coba kamu try to answer number 1. Dr. Brighton's biology quizzes are short and tricky. Aren't they, though? Number 1. What does the woman mean? Mana your answer? What will be your answer, guys? Oke. Nah, kan tadi ada kata short, ada kata biology, ada quizzes, ada tricky. Ini disebutin semua. Nah, tapi jawabannya apakah yang nggak ada? Are they though? Ya setuju. Nah, itu bisa kamu gunakan walaupun kamu nggak tahu secara skill semuanya tadi nggak tahu. Hampir bisa dibilang kalau if you're ini apa namanya? Listeningnya bisa menangkap vocabnya oke, kamu bisa pakai skill tadi tuh, avoiding similar sound. Itu sangat lumayan dibandingkan kamu mencoba mengingat tadi tuh ngomong apa dia gitu ya, kalau nggak nangkap secara keseluruhan. Tapi tetap yang my first recommendations ya tangkap secara keseluruhan gitu. Next kita coba. I've been trying all morning to get hold of Martin, but his phone is constantly busy. Why don't you wait a while and then try again later? Number 2. What does the woman suggest to the man? Itu B, C, jadi C. Yang lainnya? We give you the second opportunity ya. Coba dengerin lagi. I've been trying all morning to get hold of Martin, but his phone is constantly busy. Why don't you wait a while and then try again later? Yakin A. Yakin A. Yakin A. Nah, kalau kamu mau pakai konsep ini, apa namanya, konsep avoiding similar sound, itu suara semuanya, total semua suara yang kamu dengerin, yang paling nggak ada di situ apa gitu ya. Coba you dengerin sekali lagi. I've been trying all morning to get hold of Martin, but his phone is constantly busy. Why don't you wait a while and then try again later? Nah, kamu dapat try again later-nya kan? Nah, seandainya belum dapat nih, trying, ada trying ya kamu jangan jawab trying. Ya jangan jawab trying. Ah, ini salah. Karena ada kata trying gitu ya. Kata thing jangan kamu jawab. Letter, ya jangan ini ada letternya. That's you don't answer B. Gitu kan?
Karena tapi udah tadi setelah 3 atau 4 kali kamu dapat try again later, ya berarti artinya coba lagi nanti, ya ditunda, postponing, kayak gitu. At least if you can use this avoiding similar sound, itu paling tidak kamu bisa mengeliminasi 2 atau 3 pilihan lah gitu ya. Ya 2 lah, paling nggak 2 itu udah. Jadi kan tinggal 50-50 untuk di logika ulang. Kayak gitu. That's you might apply. But tomorrow we will also give you more on this gitu ya. Berikan kepada teman-teman bagian ini. That's about the suggestions and also function. Kita akan kasih materinya ke teman-teman tentang ini, terus kemudian kita lanjutkan latihannya di nomor 3. I guess that things teman-teman yang kita bisa diskusikan malam ini. That time is up. After this, the record will be sent. I will directly send to you to get it, not forget. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas. Selamat beristirahat. Jaga kesehatan because tomorrow we will have next meeting. Oke, happy resting time teman-teman. Selamat beristirahat. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, bye-bye.